I tried so hard to let go, writing poetry and rhymes just to get you off my mind. It's either yes or it's no. I'm not a yo-yo on a string that you flip and twist and swing. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, second guessing your words, 'cause you choke right when I see that you're all I really need. But if I'm honest, I know this whole thing has been a sign that I'm running out of time. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, you don't get everything you like, yeah. You don't get everything you like, yeah, yeah, no. I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, I'm not gonna vibe tonight. You don't get everything you like, 'cause I'm not ready. If I'm not ready, Everybody, can you hear me okay? Can everybody hear me all right? How's everybody doing tonight? You guys can hear me, right? Everybody can hear me okay? Do I sound all right? Audio is not bad? Could I get some feedback, please? Yeah, how's everybody doing? How's everybody holding up? How's everybody holding up? How are you? 요즘 같을 때 딱 쓰기 좋은 인사말이죠. 저희가 예전에 배웠죠. 뭔가 힘든 상황에 상대방이 있다라는 걸 알고 있는 상황에서 특히나 이제 요즘 많이 덥잖아요. 이럴 때 뭐 how are you도 좋지만 how are you doing? Hey, what's going on? 다 좋지만 how are you holding up? How are you holding up? 발음을 그쵸? 네, how are you holding up? 발음을 많이 입으로 해봐서 이렇게 말하는 걸 익숙하게 만들어 놓기. Alright? How are you holding up? Hey, how you holding up? 좀 많이 캐주얼하게 들리게 하기 위해서 R 있잖아요. 그걸 아예 생략해서 얘기를 하는 경우도 많아요. How you holding up? 그리고 심지어 holding에서의 ing 발음을 생략하고 holding n으로 끝나고 holding up. How you holding up? 제가 만약에 어디 가서 정말 편하게 그냥 외국인들과 진짜 또래가 아니더라도 정말 그냥 편하게 그냥 영어로 얘기를 해도 되는 상황이라면 딱 그렇게 얘기를 할 것 같아요. Hey, how you holding up? Hey, how you holding up? How you holding up? How you holding up? 여러 명이면은 How is everyone? How's everyone holding up? Holding, n까지는 해야 돼. N, how you holding up? 그래서 how you holding up? 이런 식으로 How you holding up? How you holding up?
대신에 빨리 해야 돼요. How you holding up 하면 안 돼요. How you holding up? How you holding up? 만약에 좀 천천히 말을 해야 된다 하면은 그냥 다 발음하는 게 좋아요. How are you holding up? Hey, how are you holding up? How's everybody holding up? How's everybody holding up? 너네들, how are you guys? 이렇게도 많이 얘기를 하고요. How are you guys holding up? Hey, how you guys holding up? How you guys holding up? yeah. 그쵸. 그렇게 많이 얘기를 해요. 다 같이 힘든 상황일 때 이렇게 많이 인사말을 하죠. 안녕하세요. It's my first time joining your live stream. Really, is it? 에서 to join이 아예 틀린 표현인가요? 아니면 해석과 뉘앙스가 조금 다를 뿐 joining, to join 다 쓸 수 있을까요? 이게요. 뭐가 되고 안 되고 뭐가 이거를 떠나서 일단 가장 저는 항상 제 강의를 준비를 할 때도 그렇고 여러분이 하는 영어를 보면서 교정을 할 때도 그렇고요. 어떤 권장하는 그런 어떤 표현이나 어휘 선택에 있어서 저는 항상 가장 중요하게 생각하는 기준은 문법이 아니라 이 말을 하는 상황에서 원어민들은 보통 어떻게 많이 얘기를 하는지. 그렇기 때문에 사실은 이거는 제 개인적인 경험을 토대로 얘기를 하는 거예요. 항상 그게 기준이에요. 어떻게 보통 많이 얘기를 하는지. 그래서 그 기준으로 따졌을 때 to join, it's just not common. People don't say it like that very commonly. Okay? They usually say it's my first time. 그러니까 심지어 지금 같은 상황에서는 join도 필요가 없어요. 그냥 it's my first time here. It's my first time here. 어디에 와 있는 거 있죠. 어딘가에 와서 저 여기 처음이에요. 심지어 지금 이런 상황에서도 물론 join이라고 할 수는 있어요. It's my first time joining. Okay? But 심지어 이거 같은 경우도 그냥 오신 거잖아요. 그렇죠? 참석을 한 거지만 어쨌든 와 계신 거기 때문에 just it's my first time here. 이게 가장 흔히 이렇게 얘기를 할 거고요. join이라고 한다면 to join 말고 joining. 이거에 대해서 얘기를 할 때 보통 이제 영어를 공부를 하는 이 습관 때문에 보통 어떤 질문을 하시냐? to join이라고 했을 때랑 joining이라고 했을 때랑 어떻게 다르냐? 근데 그건 물론 그거에 대해서 뭐 얘기를 할 수는 있어요. But the important thing is 그 구분을 하는 것을 아는 게 중요한 게 아니에요. 어느 거를 더 자주 쓰느냐, 더 흔히 쓰느냐를 그거를 보고 그거에 익숙해지는 게 가장 중요한 거예요. 이게 그거를 이해를 하는 게 중요한 게 아니에요, 절대로. 오케이? 그게 바로 언어를 머리로 공부를 하려는 거. 그 습관을 계속 버려야 돼요. 어떻게 차이가 나느냐를 이렇게 나란히 놓고 그거를 비교하는 그거를 이렇게 그렇게 해서 보려고 하는 것보다 어느 게 더 익숙해? 여기서는 어느 게 더 자연스러워요? 그런 다음에 자연스러운 걸로 시간을 많이 보내는 거. 그걸 반복해서 시간을 많이 보내서 거기에 익숙해지기 위한 노력을 하는 거. 이해를 하기보다는요. Okay? That's very, very important. Very, very important. 영국권 회화 공부하는 사람도 쌤 영상 봐도 괜찮을까요? 그거는 마치 뭐 경상남도 앞으로 경상남도에서 나는 살 건데 서울말로 한 한국어를 보면서 공부를 해도 돼. 그거랑 똑같은 거예요. Same thing. Same thing. Yeah. That's how I feel about it. That's how I feel about it. 네, 그렇게 근데 얘기를 할 수밖에 없는 게 뭐냐면 이거를 물론 그냥 네, 봐도 돼요라고 할 수 있죠. 근데 여러분에게 계속 어떤 인식의 변화가 필요하냐면 이게 영어를 배우는 거라서 영어를 배우는 것만의 어떤 그런 게 정해져 있다라고 생각하는
그 뭐라고 하죠 그거를? 편견이라고 해야 될까요? 뭔가 영어에는 뭔가 학습 그거를 공부를 하는 방법이 딱 정해져 있고 이러면 안 되는 것들이 딱 있고 이런 룰들이 있고 막 이런 생각에서 좀 벗어나야 돼요. It's on an empty stomach. 네 맞아요. On an empty stomach. 이거 저도 가끔 헷갈리는 거예요. In an empty stomach이라고 심지어 예전 강의에서도 제가 in an empty stomach이라고 한 적 있을걸요. On an empty stomach이 맞아요. Yeah. 제니 코님 이런 것도 영어로 한번 해보세요. 틀려도 좋으니까요. 애들 재우러 가야 되는데 가야 하는데 발걸음이 안 떨어지지 않아요. 그냥 놔두면 자지 않나요? Don't they just fall asleep on their own? Just leave them? Don't they just fall asleep on their own? Never? 놔두면 놀아요? 뭐 아직 기운이 남았나 보죠. They're not like that. 뭐 you know, I mean, if they get tired, they sleep, don't they? I love drinking a cup of coffee on an empty stomach in the morning. Oh, okay. That's cool. 끝까지 다 본다고요? 뭐를요? What do you mean? I just need 3-letter words to describe this weather. Wow, wow, wow. It's so muggy and sweltering. Yeah, it's pretty bad out there. The 3-letter word that I prefer is bad. It's bad out there. It's really bad. 재워야 미타임이 생긴다고요? I see. Okay. 그러니까 아직 본인들은 잘 생각이 없는데 약간 반강제적으로 재운다라는 거죠. actually putting them to sleep. Almost like forcing them to go to sleep. Their energy is like limitless. Yeah. I don't know if that's a good thing or a bad thing. 이번에 무역회사에 취업했는데 영어 공부 중요성을 정말 크게 느꼈어요. Wow. Hey, congratulations. Congrats. You got a job at working for a trading company? That's awesome. What kind of trading company? What do they trade? I ate vitamin on an empty stomach, so I felt sick. Okay, it didn't sit well in your stomach, huh? 그 표현도 저희가 배웠죠. 울렁거리다가요. 물론 그냥 I feel nausea. I'm feeling nausea. I feel nauseated. 이렇게도 얘기를 물론 하는 것도 괜찮은데 이게 뭔가 속이 안 좋은 거 뭐 이런 얘기할 때는 그러니까 뭐 정확히 어떻게 얘기하고 싶냐에 따라서 Yeah, it's good to see you too. 선생님 은행 가서 대기표 뽑잖아요. 그 대기표는 대기 번호를 영어로 뭐라고 하나요? You get a waiting number? I guess you could say you get a waiting number. Yeah. A waiting I don't know, a waiting ticket maybe? 뭔가 wait라고 해야 될 것 같은데. Yeah, I don't know. I'm not really sure. I've never done that in the US. 보통 재우다가 같이 주무시더라. 재우다 먼저 잠들 때가 많죠. Does that happen? Yeah. 저도 오늘 은행 갔었는데 대기표. Yeah. 얼마 전에 CGV 갔는데 외국인들이 번호표 안 보고 You should take this. It's like maybe it's like a Q ticket or something. You should take this ticket and this is the waiting number라고 해. 그러니까 그게 number라는 게 중요하다기보다는요. I guess you could say waiting number. Yeah, I guess you could say that, but it's in the form of a kind of a ticket. So I would say like a yeah, I'm not really sure. I guess waiting number is okay. I guess queue ticket's okay. Yeah. I don't know. I guess it really depends. It depends where they are.
I was surprised by an AI version of the song called Get Up by New Jeans. It sounds so natural and seamless. Yeah, those things creep me out. These things are pretty creepy, aren't they? 조는 거요? You could say doze off. 아니면은 만약에 yeah, 뭐 how do you want to say it? How do you want to say it? 뭐 졸지 말라고 하고 싶은 거예요? 아니면 뭐 졸았다라고 하고 싶은 I mean, what do you want to say? 그거랑 왜냐면 그거를 문장 속에 어떻게 쓰느냐에 따라 달라질 수가 있기 때문에요. 뭐 식당마다 다르지 않을까요? 한국에도 모든 식당이 다 있는 건 아니잖아요. 그러니까 so it depends. It depends. I'm sure there are those that have those waiting systems, but I'm sure it depends on the facility. windy가 windy로 발음하는 경우도 있냐고요? windy? Windy road, maybe? windy road? 그 꼬불꼬불한 길을 windy라고 할 수도 있을 것 같아. 스펠링은 그게 맞는지 모르겠네. 야, 맞는 것 같아요. 네, 그럴 때는 windy라고 하겠네요. 그 꼬불꼬불한 거 있죠. windy. windy road. 뭐 이런 얘기할 때. I pulled an all-nighter, so I was dozing off during work. 이거면은요. 지금 이 말이 잠깐만. 아까 처음에 물어보신 게 이분 맞나? 아니네. 근데 어쨌든 만약에 이거라면은요. 저라면은요. doze off라고 안 할 것 같아요. 저라면은 I pulled an all-nighter, so I had trouble staying awake at work. 라고 할 것 같아요. I had trouble staying awake. Yeah. Have trouble staying awake라고 하면은 깨어 있는 게 힘들었다라는 그런 얘기잖아요. 그렇게 얘기를 함으로써 이제 졸았다라는 얘기를 또 할 수도 있고요. So it really 그러니까 어떤 맥락으로서 얘기를 하고 싶냐에 따라서 그때그때 어울리는 표현이 조금씩 다른 게 있어요. 좀 더 효율적인 그런 표현들이 또 있기 때문에 이게 졸다 하나로 다 해결되는 게 아니라 그러니까 굳이 졸다랑 딱 굳이 하나를 고르자고 하면 doze off라고 할 수는 있어요. 근데 그렇다고 그게 모든 맥락에서 또 다 어울리는 건 아니에요. So, 언제나 그렇듯이 어느 표현이나 off이나 1대1 매칭을 할 수가 없고 It depends on what you're saying. Hello, I was cooking dinner when suddenly someone knocked at the door. It really happened to me today. Oh, really? Okay, you were cooking when suddenly someone knocked at the door. Okay. Who was it? Were you expecting someone? 안녕하세요. 방금 It's hard for me를 편 보고 있었는데 라이즈 켜져서 너무 반가워 라이브요? Oh, okay. Alright. I got my teeth cleaned at the new dental clinic in my neighborhood. I paid for it only 5,000 won. You paid only 5,000 won? Wow. That's like super cheap. That's 5,000, not 50,000? 5,000? Okay. That's awesome. I'm switching my walking exercise depend on LA early in the morning or late at night. You're switching walking exercise. Okay. So depending on when these live streams are held, your workout routine is different. Yeah. It sounds pretty creepy, but I find myself continuously listening to it. It is. It's fascinating for sure. It's interesting. It's very fascinating. It's fun. But there's always a lot of concerns looming in the back of all this, sensationalism. There's a lot of concerns. Like,
I mean, if an AI sings, for example, if an AI sings a new song, sings a newly written song with the face of a popular singer, then who owns the right to that song? I mean, it's kind of, I don't know. It's just so weird. I doze off standing on the subway quite often. Yeah, I can say that. I applied a potato pack on my face. Oh, okay. It helps me calm and soothe my skin from the hot weather. Try it. Potato pack. Interesting. What do you do with the potato slices afterwards? 회사분들 다들 토들어보고 있어요. Whoa, really? Why does that sound so scary all of a sudden? Sam, trip, tour, travel 다른 점이 뭐예요? 활용의 차이가 있죠. 어떤 말을 하느냐에 따라 그때그때 어울리는 단어가 있을 뿐이에요. 그래서 그거를 나란히 놓고 지금 크루님, 뭐 크루님 잘못은 아니에요. 누구나 다 그래요. 근데 지금 크루님은 아마 이걸 물어보시면서 머릿속에 나름 지금 표를 그려놓고 이제 대기하고 있을 거예요. 다른 점 얘기해주면 딱딱딱 해야지. 근데 언어라는 것은 그런 식으로 접근해서는 안 돼요. 오케이? 내가 이 말을 하고 싶은데 이런 식으로 말을 하고 싶은데 여기서는 어느 단어가 제일 잘 어울리느냐? 왜 이게 더 잘 어울리냐? 이런 방향으로 가야지. 단어만 나란히 쭈르륵 놓고 그거를 정확하게 구분할 수. 그건 한국어도 마찬가지예요. I'm new here. What is the main topic today? Today we're practicing using time expressions, mainly morning, afternoon, evening, and night. Because just because you know those words doesn't mean you know how to use them. Because there are so many variables. 변수가 엄청 많죠. 단순히 여러분이 in the morning 하면 아침이고 in the afternoon 하면 오후고 이것만 안다고 해서 오후, 오전이라는 말을 각종 맥락에서 다 잘 사용할 수 있는 게 아니에요. 변수가 정말 많아요. 그 변수에 따라서 morning, afternoon, evening, night라는 정말 우리가 너무나 이미 잘 알고 있다고 생각하는 단어들도 사용하는 방식이 정말 많기 때문에 so we're just gonna practice that a little bit today. It's gonna be very basic. Very, very basic. tour라는 단어를요. 그렇게 딱 그러니까 지금 이게 제가 항상 하는 얘기지만 접근 방식이 단어 하나만 놓고 이거는 이렇게 쓰는 거다라는 규칙을 세워봤자 변수가 달라지면 또 달라지기 때문에 언제나 나는 이렇게 말하고 싶어가 먼저 있어야 돼요. 나는 이렇게 말하고 싶은데 어느 단어가 어울리느냐 이렇게 돼야지 단어부터 가지고 이게 언제 쓰는 건지를 그렇게 you can't do that. You can't do that. 한국어 회화 연습은 어떻게 하면 좋아요? 라라랜드민. 그거를 한번 생각해 보세요. 한국어 회화는 어떻게 연습을 하면 될까요? 그거에 대한 답이 똑같아요. 영어에서도. Same thing. 이미 알고 있어요. 라라랜드는. 본인도 알고 계시는 거예요. Everybody knows. 어떻게 하면 영어를 더 잘할 수 있는지 everybody already knows. Most people just pretend they don't know. 부끄럽다고요? Yeah. 부끄러워도 그냥 하는 거예요. 부끄러워도 그냥 하는 거예요. Introduce you to my 3 children as my English teacher. Wow, they're watching you with twinkle eyes. Wow, that's sounds pretty fun. Do you come to Korea when you have to go to the dentist when you live in America? I heard that the cost of dental treatment is super expensive in the U.S. I don't know that. I haven't been to the U.S. in more than how long has it been? I can't even remember the last time I was in the U.S. Was it more like how long has it been? For me, like 30 years? Close to 30 years? 본처럼 그냥 영어로만 긴 문장 말씀하시는 거 있던데 그거 한 100번 반복하면 될까요?
영어를 언어를 배우는 데 있어서요. 한국어도 마찬가지예요. 이렇게 하면 된다라는 건 없어요. 어떻게만 하면 된다라는 건 없어요. 많이 하면 많이 할수록 더 좋은 거예요. 덜 하면 덜 할수록 안 되는 거고 더 할수록 더 좋은 거고 이만큼만 하면 된다라는 것은 없어요. Because 왜냐면 everybody's different. Everybody's different. It's not like math. 그건 마치 자전거를 몇 번을 타면 되냐고 하는 거랑 same thing. All right, less than a minute to go. Today, I actually just came back from my walk with my dogs. I went out as late as I could. I think I left home around, say, 5:30 or 6. I wanted to go later, but I had this stream tonight, so I couldn't. But when I don't stream, yeah, I go out pretty late. I go out at like 9 or 10. Yeah, it's too hot during the day. Are you good at beatbox? I've never tried it. I've never even imagined myself trying it. All right, it's 9 o'clock, you guys. Okay, so how's everybody doing today? Everybody doing good? Everybody doing okay? How's everybody doing? 제가 아까도 잠깐 얘기했듯이 오늘은 그냥 정말 기본적인 걸 연습을 할 거예요. 정말 기본적인 연습이기 때문에 여러분의 실제 오늘 아니면 평소에 여러분이 오늘 한 것들 평소에 하는 것들을 잘 생각하셔야 돼요. 그것들이 오늘의 예문이 될 거고요. 뭐냐면 오늘은 기본적으로 morning, afternoon, evening, night. 물론 이게 좀 문제 없이 잘 되다 보면 week, month까지 이제 갈 수도 있을 것 같긴 한데 기본적으로 하루 중에 있는 이 시간 영역대들 있죠. 아침, 점심, 오전, 오후, 저녁, 밤 이런 단어들을 우리가 어떤 말을 어떻게 하느냐에 따라서 이제 쓰느냐 이걸 좀 연습을 하고 싶어요. Okay? So, for example. 예를 들어서요. Just give me a second here. 제가 문장을 보여드리기 전에 이렇게 한번 해볼게요. 제가 오늘 오후 한 1시쯤에 집에서 출발을 해서요. 병원에 갔어요. 오늘 병원에 가는 날이어서 병원에 가서 병원에 한 1시 반쯤에 도착을 했고요. 거기서 뭐 이것저것 하고 한 4시? 좀 기다리는 시간이 많아서 어쨌든 한 4시쯤에 돌아왔어요. 이런 거에 대한 얘기를 하고 싶은데 일단 여러분이 아마 생각하는 그런 표현이 아닐 거예요. 여러분이 생각하시는 그런 표현이 아닐 거예요. 자, 예를 들어서 이 얘기를 많이 제가 한다면요. I spent 이렇게요. 자유롭게 따라하세요. I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my afternoon at the hospital. I spent 보냈다. Most of my afternoon 오후의 대부분을 그쵸? 나의 오후의 대부분을 보냈다. I spent 어디에서? At the hospital.
afternoon을 이런 식으로 쓰는 거는 아마 처음 보시는 분들 많을 거예요. 심지어 본 채널에서 주로 공부를 하시는 분들도 나 afternoon을 이런 식으로는 한 번도 안 써봤네? 라는 생각하시는 분들 많을 거예요. 오케이? 근데 이렇게도 활용할 수 있으면 정말 좋아요. 그러면은 굳이 그 많은 거를 설명하지 않고도 이 말 하나에 그게 어느 정도 다 들어가죠. 그렇죠? I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my afternoon. 자유롭게 따라하시면 돼요. I spent most of my afternoon. I spent most of my afternoon at the hospital. 내 오후. 네, 맞아요. 이렇게 많이 얘기를 해요. I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my afternoon at the hospital. Yeah. 그럼요. Of course. Yeah. 바꿔서 해보세요. 물론 이제 해당 사항이 다 되시는 분들이 아닐 수도 있겠지만 예란 교수님이 뭐라고 하셨나요? I spent most of my morning at the gym. Very good. 네, 이런 식으로 한번 해보세요. Show me. 해보세요. 이걸 한번 써보세요. 나 대부분의 시간을 다 어디에서 지낸 건 아닌데 라는 상황이라면 그냥 지어내셔야 돼요. 어느 정도는. 나 이럴 때도 있어 라는 거를 약간 지어내서 I spent most of my day at home. Very good. 이것도 좋아요. I spent most of my day at home. I spent most of my day at home. I spent most of my day at home. 그리고 이 spent를 지금 이거는요. I spent most of my day. 약간 소리를 끊어서 읽었잖아요. I spent most of my day. 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 근데 이렇게 안 하고 부드럽게 넘어가잖아요. I spend most of my day. I spend most of my day at home. 하면은 나는 하루 중 대부분을 집에서 보낸다. 평소에 의 얘기가 되겠죠. 이거는 과거고요. 물론 이거를 그냥 발음해버려도 돼요. I spent most of my day at home. 해도 돼요. Okay. Let's see. 오, 엄청 많아요. 엄청 많아요. 제가 다 못 봐요, 이거를. 다 못 보는데 빠르게 한번 볼게요. I spent most of my evening in my room. Okay. Today is the last day of the month, so I spent most of my afternoon at a monthly meeting. Most of my afternoon in a monthly meeting. Okay. In a meeting. at가 아니라요. In. I spent most of my day at work. Very good. I spent most of my evening at the library. Very good. 오늘 하루. My today? No. My day. My day. I spent most of my morning at home. Okay. I spent all of my morning on the subway. Oh, okay. All of my morning. 여러분, all of my morning 대신에 어떻게 보통 얘기하죠? 이렇게 얘기를 안 하죠, 보통. 그쵸? of my를 보통 빼고 얘기를 해요. all morning. all morning. 그래서 I spent all morning on the subway. I spent all morning on the subway. 아침 내내 지하철에 있었다. 지하철을 한국어로 해석이 은근히 매끄럽게 잘 안 되네요. 아침 내내 지하철을 탔다 뭐 그 정도로 볼 수 있을까요? I spent all morning 왜냐면 on the subway면은 지하철을 타고 있는 거죠. 승차하고 이동을 하는 것을 on the subway. So I spent all morning on the subway. All morning. All of my morning이라고 하진 않아요. 왜냐면 언어는 수학이 아니기 때문에 잠깐만. Most of my afternoon이면은 이거를 그냥 all 바꾸면 되잖아. 그건 이제 수학적인 생각이에요. 항상 우리가 생각해야 되는 게 그래서 걔네들은 어떻게 얘기를 하는데 이것만 생각하면 돼요. 그렇죠? 그렇죠. 요일도 되죠. Sure. Yeah. These days I try to spend most of my spare time at home. Very good.
이거는 뭐 거의 토들러 수준 아니죠. 뭐 these days도 앞에 넣었고요. 뭐 afternoon, morning도 아니고 my spare time 이라고 하셨죠. 그 토들러 분들도 뭐 그렇게 아주 어려운 건 아니죠. 이 정도면은 그렇죠? 이것도 할만하지 않나요? These days, I tried, 심지어 try to 이런 말까지 섞어서 하셨어요. Spend most of my spare time at home. Spare time, 남는 시간. 잘못 썼나? Spare time. These days, 나는 요즘 I try to, 어떻게 하려고 한다. 그러니까 늘 그렇게 하는 건 아닌 거죠. 그러니까 하려고 노력하는 거죠. Spend most of my spare time, 그냥 시간도 아니에요. Most of my spare time, 남는 시간을 집에서 보내려고 한다. Yeah. These days, I try to spend. I try to spend. These days, I try to spend. 자, 이거 좋은 것 같아요. I like this. 이거 좋은 것 같아요. 여러분, spare time을 어디에서 보내는지 한번 얘기해 보세요. 뭐 지어내셔야 돼요. 실제로 그러는 거 아니면서도 거짓말 하셔야 돼요. You can lie. It's okay. I spend most of my time on Wednesday at church. Oh, okay. 이건 약간은 교정을 통해서 I spend most of my time on Wednesdays가 돼야 돼요. At church. At the church가 아니라 at church. 어디 볼까요? I try to spend most of my spare time with my children at home. Very good. Very, very good. I try to spend the whole time studying English the whole day. Really? That's not right. You shouldn't do that. 그러시면 안 되죠. 모든 시간을 하루 전체를 다 영어를 공부하는데 쓰면 안 되죠. 어쨌든 예문은 좋았고요. I try to spend most of my spare time at the library. Okay. At library, at the library, at the library. I try to spend most of my spare time at home doing nothing. Oh, okay. That's good. I spend most of my spare time at the office at work. Okay. These days, I try to spend most of my spare time on my beach. You have a beach? That's awesome. You have your own beach? What is it called? I'd love to visit sometime. I spend most of my evening at home at my mom's house. Oh, okay. I spend most of my evenings. I spend most of my evenings. Evenings. 왜냐면 반복적인 거기 때문에. Okay. Most of my evenings. 여기서도 Wednesdays 복수형으로 된 거 보세요. 왜냐면 이게 반복적으로 수요일마다 이루어지는 일인 거고 이거는 저녁마다 그렇게 하는 거고요. Okay? I spend most of my evenings 뭐였죠? I forget what it was. Most of my evenings at my mom's house. Okay. At my mom's house. Let's see. There are too many. I spend most of my time getting work off at the gym. 효진님, getting work off가 무슨 의미로 쓰신 거죠? Getting work off? What do you mean by that? What do you mean by getting work off? 뭐 퇴근의 얘기를 하시려는 것 같기도 하고. I'm not really sure. 벨라 히어님, 퇴근 얘기인 것 같아요. 저도 처음에는 그렇게 생각을 했다가 이 get off가 쓰여서 왠지 그러네요. 네. 퇴근하고 나서의 대부분의 시간을 얘기를 하시는 거죠. I spend most of my time after work at the gym. Most of my time after work. 근데 이거를 잠깐만 뭔가 너무 그 시간에 대한 표현, 그 시간을 가리키는 표현이 너무 중첩돼서 나오는 것 같은 느낌이에요. 그럼 하나를 빼요. After work 그러면 앞으로 뺄 수가 있겠죠. After work, I spend most of my time at the gym. Do you understand what I'm trying? 무슨 얘기인지 아시겠어요? After work, I spend most of my time at the gym. After work, I spend most of my time at the gym. Does that make sense? 이렇게 하면 좀 더 뭔가 그게 분산이 되면서 좀 더 밸런스가 좋아지죠. Yeah.
I try to spend most of my spare time at the park with some friends. Oh, okay. With some friends. Some friends. Some friends. Okay. Sounds good? 너무 많아요. So many. I wish I could see all of these. 이걸 다 볼 수 있으면 얼마나 좋을까요? I try to spend most of my time with my grandmother on weekends. 오케이, 이렇게 주말이라는 말을 이렇게 복수형으로 쓴 거 잘 보세요. I try to spend most of my time with my grandmother on weekends. 이것도 마찬가지예요. 여러분, 지금 이거 있죠? 이것도요. 주말에는 이라는 말을 맨 앞으로 끌어오고 그 다음에 얘기를 하는 게 한번 해보세요. 어떤 식으로 하면 좋을까요? 그쵸? 지니님. 그쵸? 딱 그렇게요. On weekends로 아예 시작을 하는 거예요. On weekends. On weekends, I try to spend most of my time with my grandmother. 하는 게 좀 더 그냥 균형이 잘 맞는 거. On weekends, I try to spend most of my time with my grandmother. Okay. I try to spend most of my weekends with my kids. Okay. I try to spend most of my weekends. 자, 이렇게 얘기를 하는 거랑 on weekends, I try to spend most of my time. 이게 완성된 문장은 아니죠, 지금. 이 둘은 어떻게 차이가 나죠? 좀 얘기해 주실 분? 어떤 차이가 있죠? I try to spend most of my weekends라고 하는 것과 on weekends I try to spend most of my time. How are these different? 제가 느끼기에는요. 보세요. Most of my weekends. 내 주말의 대부분을. 나한테 여러 주말이 있는데 그 주말 중에 대부분을. 그러니까 어느 주말은 아이들과 안 보내는 주말도 있는 거예요. 아이들과 안 보내는 주말도 있고 근데 최대한 내 주말, 그러니까 나한테 주말이 이만큼 있으면 그 중에 대부분의 주말을 아이들이랑 보내려고 하는 그런 느낌으로 얘기를 하는 거고요. 그래서 이렇게 얘기를 할 일이 그렇게 많을까 싶어요, 저는 개인적으로. 근데 이렇게 얘기를 하면은 주말에는 일단 일반적인 주말을 얘기를 하는 거죠. 물론 이렇게 얘기를 한다고 해서 매 주말은 아닐 거예요. 오케이? 매 주말은 아니지만 어쨌든 주말에는 대부분의 시간을, 그러니까 그 주말 내 시간을 또 이제 가지고 얘기를 하는 거예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 그래서 저는 개인적으로 이 첫 번째로 얘기를 할 일이 그렇게 많을까 싶어요. 왜냐면 우리가 이런 얘기를 할 땐 보통 이걸 의미하지 않나요? 그렇죠? 오케이? 보통 이걸 의미하는 것 같아요. 우리가 얘기할 때. 그래서 이렇게 얘기를 하는 거를 추천해요. On weekends, I try to spend most of my time. On weekends, I try to spend most of my time 뭐였죠? With my children. With my children. I'm planning to spend most of September in Croatia on vacation. Wow, that's great. Good for you. I hear Croatia, it's a beautiful country. On Saturdays, I try to spend most of my time practicing my clarinet. Very good. Very good. Very, 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 very good. On weekends, I try to spend most of my time with my children. Good. During my summer vacation, I try to spend most of my time at home. Oh, that's good too. Yeah. After my kids go to bed, after my kids go to bed, I try to spend most of the night with me, by yourself, for yourself.
여기서는요. 왜냐면 kids usually go to bed at night. Right? Kids usually go to bed at night. So 이거 같은 경우는 저는 night라는 말을 굳이 안 할 것 같아요. 이 뒤에서. 저라면은요. After my kids go to sleep, I try to spend some time for myself before going to bed. 저라면 그냥 이렇게 얘기를 해요. After my kids go to sleep, I try to spend some time for myself. 어느 정도의 시간을 나를 위해서, 내 자신을 위해서 보내려고 한다. Before going to bed. 자기 전에. 자러 가기 전에, 자기 전에. kids랑 children이요? 별로 차이 없어요. 뭐 차이가 만약에 한 가지 있다면 차이 없어요. Same. Yeah. Pretty much the same. Yeah. Anyway, so after my kids go to sleep, I try to spend some time for myself before going to bed. 내 시간을 갖다. Yeah. Spend time for myself. 뭐 spend 말고 have라고 해도 돼요. I try to have some time for myself. I try to have some time for myself before going to bed. Before my manager arrives at work, I usually spend most of my time practicing English. Yeah, 뭐 practicing English. 그렇게 하면 돼요. Practicing English. 뭐 studying English, practicing English. For me 안 되냐고요? I try to have some time for me. You could, but here I would usually say for myself. 얘라면 for myself. Go to sleep. 잠들다인 거죠. Go to bed와의 차이. Go to sleep, yeah. Go to sleep, go to bed. Basically the same thing. Go to sleep, go to bed. Basically the same thing. 근데 as we've established earlier, kids, it's hard to put kids to sleep, right? So, you could say go to bed, but they often don't fall asleep right away. So, I decided to say sleep. Yeah. After work, I try to spend most of my time. Oh, okay. 이거는 약간 달라요. It's a little bit different. After work, 이거는요. I try to stay away from my phone. 이렇게만 얘기해도 되고요. 뭐 좀 더 after work, I try to spend. I try not to use my phone too much. 뭐 이렇게 하는 방법도 있고요. 왜냐하면 휴대폰을 안 쓰는데 시간을 최대한 많이 보낸다라는 것 자체가 약간 불필요하게 뒤집어서 얘기를 하는 느낌이에요. So I try to stay away from my phone. 뭐 저라면 요 정도로 그냥 얘기를 해요. After work, I try to stay away from my phone. Yeah, stay away from. Okay. 일단 지금까지 나왔던 것들 다시 한번 좀 볼게요. 왜냐면 I want to move on to our next one. So I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my day at home. I spent most of my day
I spent most of my day. 처음에는 천천히 I spent most of my day. 이거는 멈추면 안 돼요. I spent most of my day. I spent most of my day. day가 빠졌네. I spent most of my day at home. I spent most of my day at home. 이게 잘 안 되시면 t를 발음하는 것도 방법이에요. I spent most of my day at home. 네. 그리고 이제 가장 좋은 거는 소리를 순간적으로 끊는 거. 그게 되면 좋아요. I spent. 그거를 좀 더 확실하게 하는 방법은 목소리를 약간 긁어요. I spent most of my day at home. 꼭 그렇게 해야 되는 건 아닌데 약간 그런 느낌인 거예요. 그런 느낌이에요. I spent most of my day at home. 근데 그냥 I spent most of my day at home. I spend most of my day at home. I spend most of my day at home. 이거는 이제 부드럽게 넘어가죠. I spend most of my day at home. 심지어 약간 소리가 이어지는 것 같은 느낌이 들죠. I spend most of my day at home. I spent all morning on the subway. 자, 이 all을 조금 해보고 싶어요. 좀 더 이걸 조금 더 연습을 해보고 싶어요. all morning. 왜냐면 이게 가장 유용하게 쓰이는 시간 표현 중에 하나이기 때문에 all morning, all afternoon, all evening, all night, all week, all day, all month, all year 너무나도 아주 그냥 통일성 있게 consistent하게 그냥 다 쓰이는 거기 때문에요. 나 아침 내내 너무 바빴어. 이 말을 어떻게 하죠? 그쵸? I was busy all morning. 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 오후 내내 엄마랑 같이 있을 계획이야. How do you say that? BCA님, 음성 인식으로 하니까 money로 됐나요? I was busy all money. R 발음을 억지로라도 중간에 하나 끼워 넣으세요. 그 음성 인식 쓰시는 분들 잘 하시는 거예요. 음성 인식으로. I was busy all morning. 어디 볼까요? 이미지님, I'm planning to be with my mom all afternoon. Very good. Yeah. Planning to be with my mom all afternoon. Spend my all afternoon 말고요. 예라뮤즈님. 그냥 all afternoon. my를 붙여서 얘기를 하는 경우는요. all 말고 entire라고 하긴 해요. My entire afternoon. 이렇게는 해요. My entire morning, my entire evening, my entire day. 이렇게는 하는데 my all라고는 안 해요. 왜 안 그럴까요? I don't know. 그냥 그렇게 쓰이는 걸 전 들어본 적이 없어요. So, as I always say, it's not like math. 그렇기 때문에 그냥 그렇게 쓰는 거구나. 이거 이렇게는 얘기는 안 하고 저렇게 얘기를 하는구나. 왜냐면 이제 언어라는 것은 여러분들 잘 아시지만 whole를 쓰는 거는 the whole. 정관사 the로 한 다음에 whole라고 하긴 해요. The whole morning. I spent the whole morning. I spent the entire morning. 이렇게 하기도 하고요. My whole라고는 안 해요. My whole morning? my whole day? my whole 한다. My whole afternoon. 네, whole 돼요. 막상 붙여놓고 써보니까 되네요. Yes, whole. Yeah. whole는 되네요. yeah. 그래서 이게 모든 게 깔끔하게 정리가 되는 게 아니니까 애초에 이거를 딱딱딱 정리하려고 그 생각을 버려야 돼요. 제가 항상 하는 얘기죠. 관찰을 열심히 하고 그래서 영어가 실제로 쓰이는 걸 많이 보라고 늘 얘기하는 거죠.
실제로 영어 쓰이는 걸 많이 보고 많이 듣고 많이 경험하고 그 경험을 토대로 이제 서서히 나도 감을 잡아가는 거죠. 오케이? Throughout는 느낌이 좀 달라요. Throughout는 조금 느낌이 달라요. 뭔가가 어떤 일이 이렇게 진행되는 그런 얘기할 때 뭔가 점차적으로 이루어지는 거 아니면 반복해서 이루어지는 거 계속해서 꾸준하게 이루어지는 거 그런 맥락에서 좀 어울리는 게 throughout이고요. 그냥 통째를 전체로 그냥 얘기할 때는 I'm planning to be with my cat all day today. Wow. Okay, 진짜. I'm sure your cat feels the same way about that. I'm planning to be with my sister all day tomorrow. Okay. I'm going to spend all afternoon with my mom. Very good. I'm planning to be with my mom. 좋아요. Planning to be with my daughter all afternoon at the library. Okay. Yeah. All right. Okay. 그리고 여러분 spend 그 연습을 하실 때 이거를 어떻게 또 연습을 하시는 게 좋냐면 지금까지 그렇게 해왔는지는 제가 기억이 잘 안 나는데 지금 spend를 하실 때는요 이거 어디다 쓸까? 그냥 맨 마지막에 덧붙일까? spend 시간대 ing 이것도 하면 정말 좋아요. 네, 맞아요. 이거요. 캐서린 킴님이 하신 거 spend 시간 doing 뭐 누구랑 어디에서 무엇을 하면서까지도 할 수 있으면 좋아요. 그리고 그 방금 그 얘기했던 게 다 심지어 다 이어붙일 수도 있어요. 어디에서 누구랑 뭘 하면서 시간을 보내다. Can anybody give me an example? He spent most of his cash gambling. On gambling이에요. Not at gambling. I spent all morning doing chores. Very good. Natural stat님. 네. 안타깝게도 많은 분들의 현실이죠. I spent all morning doing chores. The chores라고 물론 하는 경우도 있긴 있을 거예요. 그런데 그렇게 많지는 않을 것 같아요. 어떤 특정한 chores를 얘기를 하는 게 아닐 수도 있기 때문에 그냥 집안일을 하면서 아침 내내 집안일을 했다. I spent all morning doing chores. I spent all morning doing chores. I usually spend my evening working out. Very good. Very good. 이제 중요한 거는 여러분이 혹시라도 이 사이에 전치사를 넣고 싶은 마음이 든다면 그거를 억제를 해야 돼요. 그러신 분들 많아요. 굳이 해보지 마세요. 괜히 해봤다가 거기에 또 막 꽂히면 안 되기 때문에 아마 근데 분명히 계실 거예요. 이 사이에 왠지 전치사를 넣고 싶어라는 그런 느낌이 들겠지만 그거를 의식을 하고 하면 안 돼 하고 바로 ing로 넘어가는 거예요. Very important. Okay? Very, very important. staying at home에서는요, 이뮤지님, staying은 불필요해요. It's redundant. 그러니까 굳이 할 필요가 없는 말이에요. 그냥 왜냐면 at home이라고만 해도 집에서 주말을 보내다. 그렇죠? 집에 있으면서 주말을 보낸다라고 할 필요가 없잖아요. 그래서 I spent all weekend, all this weekend도 아니에요. 그냥 all weekend. I spent all weekend at home. I spent all weekend at home. I spent all weekend at home. I'm planning to be with my mom all afternoon, okay? I spent most of my free time playing computer games. Very good. I spent all evening yesterday at home reading a book. 자, 보세요. 어디에서 무엇을 하면서 이 두 가지 정보가 다 들어가 있죠? 좋아요. 이렇게 하는 거. 이렇게까지 할 수 있으면 정말 좋아요. 여기 선아님이 하신 거 보세요. I spent all evening yesterday까지 들어갔어요. Yesterday. I spent all evening yesterday at home. Reading a book. I spent all evening yesterday at home reading a book. I spent all evening yesterday at home reading a book. I spent all night watching TV. Okay, very good. I used to spend all evening studying English at a cafeteria. Okay. I spent all day worrying about my son. 눈오리님, I spent all day worrying about my son. Well, why? Is this true, 눈오리님? Are you telling us the truth? Did you really spend all day worrying about your son? Is he sick, maybe? 눈오리님?
Did you really spend all day worrying about your son? You spent all vacation studying English? Yikes. Bad choice. I spent all evening hanging out with some friends at a bar. Okay, that sounds good. Because he is away. Oh, okay. So he's away? He's in another country, maybe? Or just another city? I spend all Sunday morning at church. worshiping이라고 해도 되긴 하는데 그냥 저라면 at church. Because why do people go to church? To worship and pray, right? So just being at church already, it's already very indicative of what you do there. So, yeah. I spent most of my yesterday. No, I spent all day yesterday. I spent all day yesterday. 요 밑에 있는 거, 요거 어떻게 되지? 요거 말고요. 요거 말고 I spent all day yesterday making some pudding for a friend. Wow, what a good friend! What a good friend! What a good friend! I spent all day yesterday making some pudding for a friend. Chocolate pudding? I hope it's chocolate pudding. What a good friend. What an awesome friend. See, you gotta make good friends. You gotta make good friends. Make the right friends. Friends who will make pudding for you. Friends who will spend all day making pudding. Making chocolate pudding for you. 남친이랑 쌉 가능? What do you mean? I spent all weekend with my grandchildren swimming pool. 전치사 빠졌다. 제니코님. 그죠? I spent all day yesterday taking care of my son because he was sick. Okay. 자, 이렇게까지 여러분 좀 여유가 생기시면은요, 이유까지 이렇게 이어서 하는 거 좋아요. 이런 식으로도 얼마나 응용 연습이라는 건 이런 식으로 하는 거죠. 무슨 얘기를 하다가 이 얘기를 하고 싶어지는 게 있으면 바로 그냥 다 해버리는 거. I spent all day yesterday taking care of my son. Very good. take care of라는 이 동사 쓰는 거 잘 하셨죠? Because he was sick. Very good. I spent all day yesterday taking care of my son because he was sick. 여러분 이거 지금 글로만 쓰고 있는 게 아니라 말로도 하고 계시는 거죠 지금. Okay. Let's see. 정크리스, I spent all week hanging out with a friend of mine. Oh, that's great. That sounds awesome. Is your friend is in town or something? I spent all my 20s living and studying in Tokyo. Wow. Okay. 그 나이대 얘기를 하신 분은 적어도 제가 본 것 중에는 처음이신 것 같아요. All of my 20s. Yeah, I guess you could say that. I spent all of my 20s. Sure. Yeah, that sounds good. I spent all of my 20s living and studying in Tokyo. Very good. Very, very good. I was planning to spend yesterday going to a kids cafe with my daughter. Going to가 아니죠. 그 kids cafe에 가는데 하루 종일 쓰는 게 아니죠. 거기에서 하루 종일을 보내는 거니까 I was planning to spend
yesterday at. spend yesterday 좀 어색해요. spend some time 내지는 뭐 spend all day 뭐 이런 식으로요. I was planning to spend all day yesterday라고 할까요? 그냥 all day yesterday 지금 여기 떠 있는 김에. So I was planning to spend all day yesterday at a kids cafe with my daughter, but I just stayed home. Okay. Because I had a bad cold. Oh, all right. Sorry to hear that. Sorry to hear that. Yeah. 성수지님, I spent all day yesterday just hanging out with a friend. Sounds perfect. Sounds great. Sounds great. I spent all day yesterday listening to my friends' worries. Ooh. 자, 이런 걸 보고 뭐라 그래요? 이런 걸 보고 뭐라고 하죠? 어땠겠다 해보세요. 예전에 배운 거 써먹어보세요. 와, 어땠겠다. 어땠겠다. 어떻게 해요? 이렇고 저랬겠다. 현재형 하면 안 되죠. 그쵸? have pp가 나와야죠. 예, 그쵸. 오케이. 피곤했겠다. You must have been tired. Okay? It must have been tiring 이라고 할 수도 있어요. It must have been tiring. 좋아. You know, that, you must have been tired. Okay? I feel so bad for you. 이거 왜 이렇게 웃기지? 불쌍하다. I feel so bad for you. 너 너무 불쌍하다. That's too bad. 그거 참 안 됐다. That's so funny. You must have been that. You must have been bored. 저라면은요, you must have been bored보다는 that it must have been exhausting. 어때요? That must have been exhausting. That must have been. 저는 왠지 이렇게 얘기를 할 것 같아요. 지금 이게 뭐에 대한 답변이죠? 이게 B고 A로 치자면 I spent 뭐였죠? I forget what it was. All day yesterday였나요? Listening to my friends' worries. Well, that must have been exhausting. That must have been exhausting. You must have been exhausted 보다 이게 저는 나아요. That must have been exhausting. Okay? Okay? 그리고요. 지금 이 순간 그 연습을 좀 할게요. 그냥 받아들이는 연습. 왜 이게 더 자연스러운지를 don't try to understand it. Just accept it. Okay? Just accept it. 이게 더 자연스럽다. Okay. 앞으로 그냥 그렇게 alright? So 누가 이렇게 I spent all day yesterday listening to my friends' worries. 라고 누가 했을 때 와, 야 엄청 피곤했겠다. 엄청 힘들었겠다. 그게 Okay? That must have been exhausting. That must have been exhausting. Poor you. Must have 발음이요. 이거랑 연결해서 발음하는 거는 must have been. 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 영어에는 시옷 발음 없어요. 영어에는 시옷 발음이 존재를 하지 않아요. 영어에서 S는 무조건 쌍시옷이에요. 오케이? 무조건 쌍시옷이에요. 그래서 must have been. Must have been. 요거 발음을 그러니까 무슨 얘기냐? 이 V가 묵음 처리해도 돼요. 물론 발음해도 돼요. That must have been 해도 돼요. Must have been. 근데 그냥 must have been 해도 돼요. That must have been exhausting. Exhausting.
exhausting. exhausting 안 돼요. exhausting 안 되고요. exhausting. exhausting. 삼음절이에요. exhausting. 오음절 아니라니까요. 삼음절이에요. exhausting. 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 지금 이걸 들으면서요. 그래, 넌 발음해라. 나 저 단어 안 쓸 거야. 지금 이렇게 생각하시는 분들 분명히 있어요. 네, 다 알아요. 다 보여요. 근데 그렇게 영어를 배우시면 안 돼요. 막 발음 때문에 뭐 문법이 좀 어려우니까 막 이러면서 막 편식하시면 안 돼요. 오케이? 안 돼요. exhausting. 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 sting 있죠. sting이 한 음절이에요. 물론 지금 한글로 막상 쓰면은 두 음절처럼 보이지만 sting이 아니라 sting 한 음절이에요. 한 음절. sting 이거는 지금 한 음절이에요. exhausting. 오케이? exhausting. 와, 정말 자기가 들리는 거를 어떤 식으로 그게 느껴지고 들리는지를 정말 표현을 잘 하시네요. exhausting. exhausting. 좋아요. 그렇게 hey, if that helps. If it helps. Okay. So exhausting. That must have been exhausting. That must have been exhausting. I spent all day yesterday listening to my friends' worries. That must have been exhausting. 뭐 stressful라고 할 수도 있을까요? That must have been stressful. 그렇지 않나요? 스트레스 받지 않나요? 듣고 있으면은 That must have been stressful. stressful. Tough. That must have been tough. Yeah. 뭐 괜찮아요. That must have been tough. Yeah. That must have been tough. 좋아요. Stressful, tough, exhausting. That must have been torturous. 하필 물론 torture는 동사이기 때문에 ing를 붙여도 되지만 torturous라는 형용사가 또 있어요. 그래서 이제 그 고문스러운 형용사는 torturous라고 그냥 뭐 그렇게 할 수 있겠죠. That must have been torturous. 스펠링 있네요. 오케이. So that must have been torturous. 뭐 이것도 은근히 많이 쓰는 단어예요. torturous. 고문스러운. That must have been headaching 안 돼요. 왜냐면 headache은 명사이기 때문에 명사에다가 ing를 붙이는 건 안 되고요. 어떻게 할 수는 있냐면 저희가 얼마 전에 아마 했던 건데 that must have given you a headache. That must have given you a headache. That must have given you a headache. 뭐 이렇게 할 수는 있어요. 오케이. 자, 그 본 채널에서 오신 분들 이렇게 이렇게 연습하세요. That couldn't have been fun. Oh, that couldn't have been fun. 저는 이 어감 굉장히 좋아요. 누군가가 이렇게 얘기했을 때 이렇게 답변하는 거. 전 요 느낌 괜찮아요. 전 좋아요. 이런 거 좋아해요. Yeah, personally, this is how I like to respond. That couldn't have been fun. Yeah. 직역으로 보자면은요. 재밌었을 리가 없다예요. 직역으로 보면은 재밌었을 리가 없다. 와, 그거 재밌었을 리가 없겠는데 라고 함으로써 진짜 재미없었겠다 라는 거죠. Yeah, that could have been fun.
Okay. Spent all day yesterday. All right, let's take a break, you guys. Let's take a break. It's been like 48 minutes. So let's take a short break before we continue. 이거 하다 보니까 좀 어려워졌는 내용이. 전 사실 오늘 진짜 기본적인 것만 하려고 했거든요. 쉬는 시간 끝나고 다시 조금 더 기본적인 문장들 몇 가지 볼게요. Alright? Okay, let's take a break. Add some color. 쉬는 시간 동안 색칠을 좀 하고 있을게요, 저는. Most of my time after work. Most of my time on weekends. 여러분, weekend, 요일, 뭐 Monday, Tuesday 이런 말들, weekend 이런 말들, morning, afternoon, evening, night 이런 말들 다 복수형으로 할 준비가 돼 있어야 돼요, 언제든지. Okay. 그리고 그 감은요, 뭐냐면 언제는 또 복수형으로 하는 게 어울릴 때도 있고 안 어울릴 때도 있거든요. 근데 그거를 딱 공식으로 이해하려고 하지 말고요. 그냥 언제든지 복수형으로 해야 될 수도 있구나라는 거를 인지를 한 상태로 영어를 많이 겪어야 돼요. 그러니까 겪으라는 걸 많이 보고 듣고 많이 하라는 거예요. 그러면서 여기서 복수형을 쓰였네 하는 거 보면서 말로 해보고 여기에 익숙해지고 익숙해져야 돼요. 이해를 하는 게 아니라 익숙해져야 돼요. Most of my time, most of my weekends. 이거는 on weekends. Most of my time. After my kids go to sleep. 이것도 은근히 시간표현이죠. Spend some time for myself. 이거는 그냥 하나의 표현이라고 생각해야 될 것 같아요. It's just an expression. Spend some time for myself. All morning. Spend all morning. ing. 이보영님? 네, 뭐 봐드릴까요? 뭐 봐드릴까요? 예문 한번 써보세요. 뭐 어떤 거 궁금한 거 있어요? Yeah, I think so too. 아마 그런 분들 꽤 되실 거예요. 제가 이게 너무 많아서요. 그냥 아무거나 막 하는데 뭐 봐드린 분 거 또 봐드리고 막 그런 것도 있을 거고요. 이보영 쌤.
I don't think so. 데크루빈펀? 참 첨세하심? 첨세한 건 또 뭐예요? I gave up spending my free time outdoors yesterday. It was so hot. Yeah. 실시간 신기해서 댓글이 진짜 보이나 안 보이나 올리는 거지. 뭐 어쨌든 그래도 제가 아까 누구였죠? 네, 이보영님 나 이거는 꼭 확인받고 싶다는 문장 있으면 한번 써보세요. 실물 만나면은요 못 알아볼걸요? 그리고 설령 저 사람이라는 거를 알고 보면 에? 진짜 저 사람이라고? Yeah, you shouldn't meet don't meet your heroes. I mean, not that I'm your hero, but you know what I mean. 구독자 만난 적 있죠? Of course. 쌤 비비 바라시는 거예요. 비비요? 비비가 뭐예요? 저 바르는 거 없는데. 저 바르는 거는 겨울에 로션밖에 없어요. 저는 로션 말고는 다른 거를 바른 적이 없어요. I've never 비비 크림이요? 그 여자들 바르는 거 아니에요? 여자들 바르는 거 아니에요? 비비 크림 화장할 때 바르는 거 아니에요? 남자도 바르. Well, okay, yeah. I guess nowadays, you know, men wear makeup too, but I've never. Yeah. Aha. Yeah, you know, most guys, you know, they're not really interested in that, are they? Run out of. 현재 동사로 예문 하나만 부탁드릴게요. 과거형이나 진행형으로는 영작이 되는데 현재 동사로는 잘 안 되네요. 현재 동사요? 현재 동사로 run out of? If you run out of 어때요? If you run out of time, if you run out of money, if you run out of money, tell your mother. If you run out of money, tell your mother. 현재형이죠. 또 현재형으로 The battery never runs out before I go to bed. 뭐 이렇게 할 수도 있고요. 이것도 현재형이죠. Battery never runs out before I go to bed. 자녀가 30이 넘었는데도 다른 사람들에게 소개할 때도 kids라고 말하나요? 해도 돼요. Yeah, kids. 그러니까 my kids죠. My kids. 그러니까 그러니까 그게 누군가의 kids라는 이제 소유격이 같이 들어가서 나오는 kids면은 괜찮죠. 근데 those kids라고 하면 안 되죠. Those kids는 아니에요. They're your kids. Yeah. And that's fine. 아니 그거는 안 돼요.
네, 그건 안 돼요. 그거는 ran. 한국어로 해석을 했을 때도 안 될걸요? 떨어졌어가 돼야지. 그러니까 뭐였죠? His car ran out of control. ran out of control. 그러니까 통제력을 잃었다가 되지 잃어가 안 되잖아요. 그렇죠? 한국어에서도요. Okay. Oh wait, I gotta go to the bathroom. I'll be right back. They try to put a wool over my eyes, a wolf in sheep's clothing, man, they stay in disguise. Whoa, I'm on the rise for the riches and the fame, not the fakes or the phonies, not the bitches in the game. My aim is long range. This picture, you can see it, put it on a silver screen. Every actor wanna be it. My vision is stay tunnel. Attitude is disgruntled. I've been discontent. Now it's time to start running. I've been hot for years, even if you didn't know it. Dropped the hottest album of the year and they ain't even show it. I don't need no validation on my classification. I'm just trying to move up and better my situation. Music is the star, that's why I stay in rotation. Craig told me that when I was at the radio station. If you need some heat, well, you can get it from me. But if you need an eighth shit, it'll cost you a fee. This the heat rock, heat rock, heat rock, heat rock, heat rock. That chronic and that heat is a nigga's only preference. You know my style is cutthroat, going for the juggler. Move that shit, motherfucker, I'm a smuggler. I started with a nah, I ain't gotta go in detail. I'm just making sure that I never have to work in retail. Had my whole life derailed over. 오케이, 몇 개만 간단하게 보고 마칠게요. 몇 개만 간단하게 보고 마칠게요. Very very basic stuff. Very basic stuff. 지금이 예를 들어서 밤이에요. 누군가랑 헤어지면서 내가 아침에 전화할게. 어떻게 하죠? 밤이에요. 누군가랑 헤어지면서 내가 아침에 전화할게. 네, for at y님 이거죠. 네, I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. 이렇게 얘기를 하면 돼요. 우리말이랑 똑같아요. 아침에 in the morning. 전화할게. I'll call you. I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. Okay. In the morning. 그쵸? 우리말도 그렇잖아요. 내일 아침에라고 할 필요가 없잖아요. 그래서 제가 상황 설명을 한 거죠. 밤이에요. 밤에 누군가랑 헤어지면서 내가 아침에 전화할게. 내가 내일 아침에, 그러니까 내일이라고 얘기를 해야 될 때는 이제 tomorrow라고 하겠죠. Okay. 내가 내일 아침에 너네 집에 잠깐 들를게. 어떻게 얘기하면 될까요? I'll call you? I'll call you? 네, 어렵네요. I'll call you. I'll call you 할 때는요, 이 L를 너무 정확하게 발음할 필요 없어요. 그냥 I'll call you. I'll call you. 거의
어예요. 사이예요. 근데 짧게 I'll call you. I'll call you라고 할 필요 I'll call you. I'll call you. I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. I'll drop by your place tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. I'll drop by your place tomorrow morning. I'll drop by your place tomorrow morning. Next morning은 안 돼요. Next morning은 그 다음날 아침이라고 할 때. 그러니까 이거를 수학적으로 생각하시면 안 돼요. 잠깐만 내일이면은 다음날 아침 맞잖아요. 근데 우리가 말을 그렇게 하진 않잖아요. 실제로 내일일 때는 다음날이라고 안 하잖아요. 그렇죠? 그냥 내일이라고 하잖아요. 그렇죠? 근데 만약에 그러니까 기준이 언제냐? 무슨 얘기인지 알겠죠? You know what I mean, right? 네, come by 해도 돼요. Come by, stop by, swing by 다 돼요. 다 돼요. Yeah. Real quick. Real quick 하면 좋죠. 잠깐이라는 말을 살리고 싶으면 I'll drop by your place tomorrow morning. Real quick을 이쯤에서 괄호 속에 놓고 하면 돼. Yeah. So 여기서 잠깐을 살리고 싶다 하면 이제 real quick 여기다 넣으면 돼요. I'll drop by your place real quick tomorrow morning. Tomorrow morning. Tomorrow morning. 근데 그러니까 제가 뭘 보여드리고 싶은 거냐? 다음 날 그러니까 내일 아침인데도 그냥 in the morning이라고 대화의 흐름과 맥락에 따라서는 충분히 가능하다라는 거. Tomorrow morning이라고 꼭 하지 않고 tomorrow라는 게 꼭 필요하지 않을 때 그냥 I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. 근데 내일 아침이라는 것을 굳이 얘기를 한다면 tomorrow morning. 오케이? 자, 그리고 제가 이 시간 표현 morning에 대한 얘기를 특히나 이제 morning이라고 얘기할 때 그리고 tomorrow가 얘기가 나오면 제가 꼭 강조하는 표현이 있어요. 내일 일어나자마자 전화할게. 이럴 때 쓰는 시간 표현이 있어요. 이럴 때 쓰는 시간 표현이 있어요. 네. First thing tomorrow. Yes. First thing tomorrow. I'll call you first thing tomorrow morning. 이 first thing tomorrow 그리고 first thing tomorrow morning 이 표현이 왜 굉장히 좋냐면 이게 꼭 일어나자마자에서만 쓰이는 게 아니라 내일 출근하자마자, 내일 일어나자마자, 내일 가장 먼저 할 일 이게 전에도 얘기했었죠. 이것은 우선순위에 대한 얘기예요. priority, 우선순위, 가장 중요한 일, 가장 먼저 할 일에 대한 얘기를 할 때 first thing tomorrow까지만 얘기를 할 때도 있고 first thing tomorrow morning까지 다 얘기를 할 때도 있고요. 이거는 여러분 꼭 알았으면 좋겠어요. 이게 맥락에 따라서 그러니까 일어나자마자인지 출근하자마자인지 내일 우리 만나자마자인지 어쨌든 내일 가장 먼저 할 일에 대한 얘기를 할 때 first thing tomorrow morning이라고 많이 얘기를 해요. Okay? 빨간색으로 해달라고요? Okay. Is that red enough for you? 이 정도면 충분히 빨간색인가요? So I'll call you first thing tomorrow morning. 이거는 정말 중요한 거예요. Okay? 왜냐면 네 맞아요. 네. 내일 출근하자마자 뭐뭘 해야 된다. 뭐 이런 얘기 할 때도 first thing tomorrow morning. First thing tomorrow morning. Okay? Very 빨강. Yeah. It's very 빨강, isn't it? Yeah. I will work out first thing tomorrow. Okay. Yeah. Make sure to drink water first thing every day.
그거는 first thing tomorrow가 아니잖아요. 그렇죠? first thing tomorrow가 아니라 그냥 first thing이잖아요. 그러면은 뭐 조금 다르죠. first thing tomorrow는 이거 first thing tomorrow 내지는 first thing tomorrow morning 이거는 이거 자체의 표현이라고 보시면 되고요. 이 tomorrow가 이 뒷부분이 빠지면은 그냥 첫 번째의 것 그냥 그렇게 되는 거죠. 그래서 더 이상 그냥 표현은 아니죠. 그냥. 그래서 그 make sure to drink water first thing every day. 물론 이렇게 얘기를 해도 되긴 해요. 이렇게 얘기해도 충분히 의사전달 되는데 제가 이 말을 한다면요. First thing you should do every day is drink a cup of water. 저라면 약간 이런 식으로 오히려 더 얘기를 할 것 같은데 어쨌든 이거는 뭐 크게 중요한 건 아니고요 오늘. 중요한 거는 first thing tomorrow morning. First thing tomorrow morning. 뭘 해야 된다, 뭐를 하겠다, 우리 뭐 하자. 그쵸? 이런 식으로 응용 문장을 여러분 많이 만들어 보세요. 그래서 이거를요 first thing에 여기에 다른 것들을 막 넣을 수 있다라고 생각하시면 안 돼요. 제가 다시 얘기하지만 이거 자체가 표현이에요. first thing tomorrow morning. 이거 자체가 표현이기 때문에 그냥 이대로 쓰셔야 돼요. 이거를 또 다른 조합이랑 같이 no 그렇게 하지 말고요. just first thing. Okay? 네 그냥 first thing in the morning이라고 하기도 하고요. 내일이라는 게 꼭 그거를 구체화시킬 필요는 없을 때는. Okay? First thing after 보여주세요 한번 어떻게 쓰는 I would have to see the entire context. morning 생략을 해도 되고요. 그리고 이제 대화 얼마나 말을 능숙하게 그리고 내일이라는 게 대화 선상에 너무나도 뻔한 거면 아예 tomorrow까지도 생략하는 경우도 있어요. 오케이? 그냥 I'll call you first thing. 그냥 tomorrow라는 게 너무나도 그냥 그 대화 선상에 너무나도 당연히 서로 알고 있는 상태라면 tomorrow까지 생략을 하는 경우도 있는데 보통은 first thing tomorrow까지는 나오고요. 보통은 morning도 얘기를 하는 경우도 있고요. Okay. 좋은 질문이에요. 다음 주 월요일에 제일 먼저 해야 할 것은 first thing Monday morning. morning이랑 그게 이어지기 때문에 그렇게 응용을 하는 것은 괜찮아요. first thing Monday morning. first thing Monday morning. 아니요. on 없어요. 그냥 first thing Monday morning. on 해도 되나? first thing on Monday morning? 뭐 네, 해도 될 것 같아요. first thing on Monday morning. 근데 그냥 first thing Monday morning. Yeah. 네, 그렇게는 안 써요. 그거는 그냥 as soon as를 쓰시면 돼요. as soon as you get home. as soon as. 이 first thing은 어떤 시간 표현을 가리키는 말이랑 나와야 돼요. 어떤 행위로 이어지는 게 아니라. 뭐 first thing after you arrive. 그거는 아예 그냥 이 표현이 아니고요. 그냥. Okay? I'll have a cake first thing tomorrow morning. Okay. Sure, that sounds good. First thing Monday evening? No. 그렇게 할 얘기가 있나요, 근데? 월요일 저녁에 가장 먼저 해야 되는 그런 게 그렇게 말을 할 일이 있을지 모르겠어요. 너무 그냥 레고를 하시는 것 같은데 막 이거 되면 이것도 되나 막 다 이어보고. 어쨌든 저녁이 되자마자 하는 그런 것도 있나요? 심지어 저녁이 몇 시부터 시작인지도 모르겠는데.
뭐 first thing every morning 그렇게는 많이 쓰죠. Yes. 쌤, drink에 to나 ing가 필요하지 않나요? No. should가 있기 때문에. should가 있기 때문에. The first thing you should do every day is drink a cup of water. Yeah. I'll put you first thing tomorrow morning. What do you mean I'll put you? I'm not really sure what you mean. Okay, 어쨌든 first thing tomorrow. 제가 권하는 것은요. 제가 권하는 것은 딱 이렇게 쓰세요, 그냥. 오케이? 그냥 딱 이렇게 쓰세요. Yeah. Yeah. First thing tomorrow, first thing tomorrow morning. First thing tomorrow, first thing tomorrow morning. Okay. All right. First thing you need to do. 이거랑 달라요. First thing tomorrow라고 하는 거랑 first thing you need to do라고 하는 거랑 그냥 완전 다른 말을 하는 거예요. 다시 얘기하지만 first thing tomorrow라는 것은 그냥 하나의 표현이에요. Okay? It's an expression in and of itself. Okay? Right. Okay. 그다음에 또 뭘 보여드리려고 했었더라? Right. 그리고 마지막으로 여러분이 꼭 평소에 그러니까 항상 이거를 이걸 해야지라고 한편으로 계속 생각하고 있어야 되는 게 earlier과 later를 써서 earlier this morning, later this afternoon, later this evening, later tonight. earlier this evening, earlier this afternoon 이런 표현을 쓰는 거예요. 이거 저희 예전에 배웠던 거죠. 제가 옛적에 올렸던 영상 중에 그쵸? 아까 나중에 그거 있었죠? 이것도 지금 이것과 같이 여러분 연습하시면 정말 좋아요. 오케이? 그쵸? Earlier this morning. Earlier this morning. 지금 몇 시예요? 지금 10시 16분이죠? 이 시각 지금 이 상황에서 earlier this morning 하면 무슨 말이에요? earlier this morning 하면 무슨 말이에요? earlier this morning. 그쵸? 오늘 아침에 내지는 아까 오늘 아침에 아까 아침에가 될 수도 있겠죠. 뭐 오늘 아침에가 될 수도 있고요. 그쵸? 뭐 아까 저녁에 지금은 이제 밤이잖아요. 그죠? 지금은 밤이고 this is night time. 근데 아까 저녁에 뭐 이런 얘기할 때 뭐라고? 아까 저녁에는 뭐라고요? 아까 저녁에? 그죠? Earlier this evening이죠. Earlier this evening, earlier this afternoon 하면 아까 오후에, 아까 낮에 뭐 이런 의미로도 쓸 수가 있겠죠. Okay? 그리고 여러분 during the day랑 in the afternoon은 달라요. In the afternoon은 오후에라는 말이고요. During the day는 무슨 말이에요? During the day? During the day? 일단 먼저 따라 하셔야 돼요. During the day 뭐예요? During the day. 낮에라는 말이에요. 낮에. During the day. 낮에. During the day. 낮에. 그래서 earlier랑도 쓸 수 있어요. Earlier during the day. Earlier during the day. 이렇게도 쓸 수 있어요. Earlier during the day. Earlier during the day. 물론 earlier in the afternoon, earlier this morning 이라고 할 수도 있지만 earlier during the day 라고도 해요. 아까 낮에. Earlier during the day. Okay?
그쵸? 약간 생소하죠? 제가 이 조합으로는 많이 언급은 안 했었던 거예요. 근데 earlier during the day. during the day. 낮에요. during the day. 낮에 반복되는 낮에, 낮 시간대라고 할 때도 그냥 during the day라고 하는데 earlier during the day라고도 얘기를 해요. 다시 말하지만 in the afternoon 하면 오후에 라는 거고요. during the day, 낮에. Okay. 저녁 동안 during the evening? Yeah. Yeah. during the evening. during the evening. 그러니까 이거를 중요한 거는 during the evening가 저녁 동안이라는 말이구나 이렇게 알고 있는 게 아니라 실제로 이걸로 문장을 만들 수 있어야 돼요. 그게 가장 중요해요. 이런 말들로 earlier during the day, earlier this afternoon 이런 말들로 항상 문장을 만들어서 그것만 해서 이렇게 해석만 외우고 있는 게 아니라. Okay. I met him at the hospital earlier in the day. Okay. 이렇게 하면은 뭐 시간대를 전혀 언급을 안 하는 거네요. Earlier in the morning인지 in the afternoon인지 그냥 earlier in the day. Okay? Earlier during the day. Earlier in the day. Yeah. Okay. 아까 어느 분이 earlier tomorrow morning이라고 하셨나? 이게 언뜻 보였는데. later tomorrow morning이었나? 여러분 이렇게 말해도 돼요? Later tomorrow morning? Later tomorrow morning? 이런 말이 있을 수가 있을까요? Later tomorrow morning? 이따가 내일 아침에? 안 돼요. 왜냐면 제가 예전에 그 아까 나중에라는 강의를 올렸을 때도 아마 이 얘기를 했을 거예요. 이 earlier과 later가 쓰일 때는 그 이제 later 그게 어느 day에 대한 얘기잖아요. 그게 하루 이상이 넘어가면 안 돼요. 하루 이상 넘어갈 수가 없어요. 오케이? 네, 오늘이 지나면 안 돼요. 어느 쪽으로든. 그리고 이번 주에 대한 얘기잖아요. Earlier this week, later this week, later next week가 될 수가 없어요. 오케이? 지금 우리가 있는 이 주에 대해서만 얘기를 할 수가 있어요. Earlier this month, later this month 이런 얘기 할 때요. 지금이 딱 그러니까 네 무슨 얘기인지 알겠죠? 네, 그 얘기 했었던 것도 기억하셔야 돼요. 그래서 다음 주면 그쵸? 다음 주면 그냥 next week인 거죠. Later next week라는 건 없어요. Earlier this year, later this year, yeah. Okay. I met a doctor earlier this morning. Very good. I was very busy in the company at work. I was very busy at work. 파람님, I was very busy at work earlier this morning. Okay. Okay. I met some friends earlier this evening and spent all evening listening to a friend's chatting. Listening to my friend's chat. Listening to 친구의 채팅을 듣는 게 아니라 친구가 채트를 하는 것을 들었다라고 얘기를 하는 게 좋아요. 그래서 지금 문장은 좋아요. I met some friends earlier this evening and spent all evening listening to them chat. friends를 다시 얘기할 필요도 없겠죠? 할 필요도 없겠죠? 그냥 I met some friends earlier this evening. 좋아요. And spent all evening. 좋아요. listening to가 빠졌다. listening to them chat. 근데 이렇게 얘기를 하면 본인은 얘기를 안 한 거예요. 본인은 얘기를 안 한 것 같은 느낌이에요. 야, 왜 얘기를 안 했을까요? 그렇죠. earlier this year. 네. 이게 earlier this year가 올해 초도 물론 올해 초라는 말도 물론 커버를 하지만 꼭 초가 아닐 수도 있어요. 그러니까 지금 7월 말이잖아요. earlier this year라고 하잖아요. 그러면은 4월일 수도 있어요.
3월일 수도 있어요, 심지어. 물론 그 정도면 초인가? 근데 어쨌든 지금이 만약에 10월이라고 쳐볼게요. 10월이에요. It's October. 10월인 시점에서 earlier this year 하면은 6월일 수도 있고 5월일 수도 있어요. 오케이? Yeah. 그냥 지금 기준으로 더 이른 시점을 얘기를 하는 거예요. 오케이? 그러니까 이게 earlier today라고 하면은 꼭 아침이라는 말이 아니에요. earlier today 하면 만약에 지금 밤 10시잖아요. earlier today 1시, 2시일 수도 있어요. 오케이? 그거를 조금 더 핀포인트를 약간 더 하고 싶으면 earlier this afternoon 뭐 이렇게도 할 수 있고요. Yeah. 맞아요. 한국말로 그러니까 이게 영어가 굉장히 편한 것 중에 하나예요. 다시 얘기하지만 만약에 지금 10월이에요. 한 5월이나 6월쯤을 얘기를 하고 싶어요. 근데 5월이라는 6월이라는 그 말을 굳이 정확하게 할 필요가 없어요. 그러면 그냥 earlier this year. 할 수가 있는 거예요. 우리말에는 잘 없는 표현인 것 같아요. 한국말에는 없는 말이에요. As far as I'm concerned. 연초면은 early this year. earlier this year가 아니라 earlier this year는 그냥 아까도 얘기했던 것처럼 말하고 있는 시점에서 그냥 더 이른 시점, 올해 내로 이른 시점. 그냥 제가 예전에 그 올린 영상 보세요. 그냥 잘 모르시겠으면은요, 아까 나중에 관련 영상 찾아보세요. 그때 다 했던 얘기예요. 그때 그 영상에서 다 한 얘기니까요. 정리가 잘 안 되신 분들은요, 그거 보세요. 지금 제가 한 얘기 그때 다 했거든요. 지금 모르시는 분들 많구나. 이거 정말 영어에선 진짜 중요한 표현이에요. 영어에서는요. 진짜 중요한 표현이니까요. 그때 그 아까 나중에를 영어로 하는 거에 대한 영상 옛날 예전에 올린 거 있거든요. 거기 보면 다 나와요. So if you want to learn a little bit more in detail, then go and check that out. Okay. Okay. Okay, that's pretty much it. 그 정도 하면 될 것 같아요. 전체적으로 한번 훑어볼게요. 전체적으로. I spent most of my afternoon at the hospital. I spent most of my day at home. I spent all of my morning이 아니라 I spent all morning, 아침 내내 어디에서 지났어요? On the subway. I spent all morning on the subway. I was busy all morning. 이렇게도 쓴다라는 거. I was busy all day, all afternoon. 뭐 꼭 과거가 아니라 미래로 쓸 수 있겠죠. I'm gonna be busy all night. I'm gonna be busy all evening. I'm gonna be busy all weekend, all week, all month. 그것도 있구나. 만약에 이번 달 남은 시간 동안 내내 나머지? 뭐라고 하죠? 영어로? 그쵸. For the rest of. 이것도 알면 정말 좋죠. For the rest of. 무엇에 남은 시간 동안. For the rest of. 그래서 for the rest of the day, for the rest of the week, the가 빠졌다. For the rest of the day, for the rest of the week, for the rest of the month 등등등. 오케이. 그러니까 지금이 July잖아요. 그럼 for the rest of the year. For the rest of the year 하면은 올해 남은 시간 동안 이런 말이 되겠죠. 올해 남은 시간 동안 for the rest of the year. 이것도 알고 있으면 정말 유용하게 쓰이는 그런 말이에요. 오케이? For the rest of the year, for the rest of the month, for the rest of the vacation. 오케이? 그것도 좋죠. For the rest of the days가 아니라 여러 날의 나머지라는 건 있을 수가 없죠. Yeah. Anyway, I'm planning to be with my mom all afternoon.
그러니까 이렇게 쓸 수 있다는 거죠. For the rest of the day. I'm planning to be with my mom for the rest of the day. 하면은 오늘 남은 시간 동안 엄마랑 보낼 계획이다. I'm planning to be with my mom for the rest of the day. For the rest of the day. For the rest of my life. 그쵸? 남은 일상 동안. Yeah, absolutely right. For the rest of the day. For the rest of the day 할 때 이 of에서의 이 f는 묵음 처리해야 돼요. For the rest of the day. For the rest of the day. 대충 뭉개요 발음이 여기서. For the rest of the day. These days I try to spend most of my spare time. 이거 아주 좋은 예문이었죠. I try to spend most of my spare time at home. I spend most of my time on Wednesdays at church. On Wednesdays를 앞으로 빼는 방법이 있었죠. On Wednesdays, I spend most of my time at church. I spend most of my evenings. 좋죠? I spend most of my evenings at my mom's house. I spend most of my time after work at the gym. After work을 앞으로 빼서 after work, I spend most of my time at the gym. 이렇게도 하는 것도 괜찮다는 거. On weekends, I try to spend most of my time with my grandmother. On weekends, I try to spend most of my time with my children. After my kids go to sleep, I try to spend some time for myself before going to bed. I spent all morning doing chores. 여기서는 이제 ing로 이어지는 게 핵심이었죠. I spent all morning doing chores. After work, I try to stay away from my phone. 이거는 좀 다른 얘기였던 것 같아요. I spent all day yesterday making some pudding for a friend. 이거 어느 좋은 친구분의 얘기였죠. 거기에 대해서 아니다. 누군가가 I spent all day yesterday listening to my friend's worries라고 했더니 어느 분이 That must have been exhausting이라고 했죠. 제가 그랬나요? That couldn't have been fun. 재미없었겠다. That must have given you 왜 없어 이유로. Okay. That must have given you headache. 자, 그러면서 in the morning. I'll call you in the morning. 내가 아침에 전화할게. I'll call you in the morning. I'll call you in the morning. Tomorrow morning이라고 해도 되고요. Tomorrow morning이라고 해도 되고 좀 더 강조를 그게 정말 중요한 전화예요. 내일 일어나자마자 해야 돼요. 그러면 이제 first thing. First thing tomorrow morning 이 뒤에 나오네요. I'll drop by your place real quick. Tomorrow morning. Tomorrow morning. I'll call you first thing tomorrow morning. 내일 아침 일어나자마자 전화할게. 또는 내일 아침에 출근하자마자 전화할게. 그거는 대화의 흐름, 맥락에 따라서 정해지는 거예요. 그게 정확히 어느 시점인지, 진짜 일어나자마자인지 출근하자마자인지, 그거는 it depends on the situation. Okay? First thing tomorrow morning. I met some friends earlier this evening. 네, earlier, later 이런 말을 써서 현재를 기점으로 그 단위, 내가 지금 현재 말하고 있는 단위, 그게 오늘 하루 단위인지 그 주에 대한 얘기인지 그 달, 그 해에 대한 얘기인지 그 단위를 넘어가지 않는 선상에서 더 이른 시점과 나중 시점 얘기를 하는 거. 이거는 제가 예전에 아까 나중에 영상에서 다 설명해 놓은 부분이니까 오늘 한 거 외에도 그 부분들 놓치신 분들이 계시면 그걸 보시면 좋을 것 같아요. Okay. Alright, that's pretty much it. That is pretty much it. Copy and paste it. 연습을 한 게 중요한 거예요. 오늘 했던 내용을 기억을 해야 된다 그런 건 절대 없어요. 기억할 게 없어요. 중요한 거는 이만큼의 시간 동안 영어를 쓴 게 중요한 거예요. 영어를 보고 듣고 따라도 해보고 그렇게 하면서 점점 이제 감이 잡히는 거죠. 점점 그 감각이 조금씩 더 모양을 잡아가는 그게 중요한 거지. 했던 거를 기억해야 되는 게 아니에요. 언어는 절대로 기억으로 하는 게 아니에요. 언어는 머리로 하는 게 아니라는 거 제가 늘 강조하는 거죠. 언어는 머리로 배우는 게 아니라 시간으로 배우는 거예요. 시간과 반복으로. 오케이? 오케이. 지금 이 화면상에 저희가 오늘 하면서 제가 화면상에 썼던 말들 다 지금 그 아래 더보기란 있죠? 영상 보고 계시면 그 아래
지금은 채팅창이 있겠지만 채팅창 없애면은 뭐 제목 나와 있고 끝에 더보기 more 있죠. 그거 누르면 이렇게 펼쳐지면서 글 보이는 거 있을 거예요. 거기에 제가 복사를 해놨으니까 그걸 보고 복습을 하시면 돼요. 오케이? As with most things, time takes care of a lot of that. Yeah, that sounds very familiar. That sounds very, very familiar. Okay. Okay. 네, 디아이하님이 하신 얘기를 보세요. Have a wonderful rest of your evening. Rest of your evening. Have a wonderful rest of your evening. 아주 원더풀한 나머지 저녁을 원더풀하게 보내라라는 그런 얘기죠. So that's very good. Okay. Have a great the가 빠져야 돼요. 보나님. Sleep tight. Have a great the rest가 아니라 have a great rest of your day. Have a great rest of your day. Have a great rest of the day. the라고 해도 되긴 하는구나. That's not a problem. Okay. That's great. Thank you everybody for spending time with us. I hope I can see you again really soon in a future live stream. Or in wait, hold on a second. 잠깐만요. Our first thing after work이랑 as soon as I get off or 퇴근하자마자 저는 후자가 훨씬 나아요. 만약에 first thing after work라고 한다면은 그 사이에 뭔가 더 서술이 필요해요. The first thing we should do after work. The first thing I have to do after work. The first thing 뭐 you need to do after work. 이렇게 하면은 뭐랄까? 그냥 퇴근하자마자면은 그냥 as soon as I get off work. 아니면 그냥 right after work. 가장 간단하게는 right after work. Right after work. Okay? All right. So that's it today. I'll see you again really soon. See you guys. Good night. Have a great night. I'll see you next time. Like damn, can't get enough of this more. Like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat. Let's go, cause this is our jam. This is our jam. Let's go. Let me break it down right quick for my haters, my dictators and bad raiders. Since you never seem to get it right no more, then right no more. Kick back your feet and watch your back from perpetrators. My game strong in my Range Rover. Got the blackjack juice and my racks off the roof, and I see the SUV rolling up next to me, old enough to take you over Sesame. Remember back when I was a kid, all I did was stroll back from the cool over South Bridge. My mama told me do no entiendo. All I ever heard was noise over my Nintendo. But when you get the chance to go up in this life, make sure that you take it, never ever think twice, yeah. And if you wanna get higher, pick up the mic and get to rapping, cause you're never getting higher. Front row, kicking back, old school crash like damn. Can't get enough of this more, like I don't even know where I am. Ooh, baby, get hyped to the beat, let's go, cause this is our jam. This is our jam. Oh, yeah. In the front row, kicking back, old school crash like damn. Can't get enough of this more, like I don't even know where I am. Ultimately, it's repetition.